Manginibingeleleke bathandekayo ekseni egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngaleli thuba lokuba sibuye siphinde sihlangane senze lenkonzo yokukhuleka kulesikhathi esibhekene naso, ngoba ingekho enye into esingayenza ngaphandle kokuba izwi likaNkulunkulu kube yilona esincika kulo, kube yilona esilethembayo. Ngiyanimema ke bangcwele nina enikhonayo ukuthi nihlanganyele nathi kulomkhuleko omfushane ukuba sihlanganyele kulelizwi lenkosi namhlanje esizolifunda. Kodwa ke before senza konke ngicela ukuba sigebisa amakhanda sikhuleke. Baba, ngegama lika Jesu waseNazaretha ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga. Sibonga leli thuba uNkulunkulu omuhle osivulele lona uNkulunkulu wami ukuba sihlanganyele ezwini lakho nabo bonke abantwana bakho uNkulunkulu wami ongcwele. Baba, ekseni ngibonga ukuthi izwi lakho liyimpendulo uNkulunkulu wami yemibuzo yonke esizibuza yona. Izwi lakho uNkulunkulu wami liwukuphila Baba wethu namandla wonke komphefumulo lize liyophilisa nenyama. Ekseni Baba, egameni lika Jesu siyalemukela malenze umsebenzi ezimpilweni zethu thina sonke uNkulunkulu ongcwele esililalele njengamanje ngoKristu Jesu inkosi manje naphakade. Amen. Bathandekayo, namhlanje akusikuningi engifisa ukuthi ke sikhulume ngakho, kodwa namhlanje ngifisa ukuthi ngesibheke nje kafushane izwi lenkosi encwadini yaka James lapha yana chapter 4 uJames, sifunde khona uverse number 7. Imnandi yona mawuyifunda from verse 1 uqhubeka nayo uze uyogcina ku verse 15. Kodwa mina ngicela nje ukucaphuna uverse number 7 ofundeka ngalendlela. Ngifunda lana ngeNew Living Translation. Uthi, so humble yourselves before God, resist the devil and he will flee from you. Humble yourselves before God, resist the devil and he will flee from you. Ngithe ma ngenza ukubhululo nje okanye i-research ngaya kwi-dictionary, kwi-Oxford Dictionary, ngayobheka ukuthi kahle kahle makuthiwa resist kusuke kushiwo ini makuthiwa resist. Lana ngiye ngathola ukuthi i-Oxford Dictionary ithi to resist is to withstand the action of. If you resist, you withstand the action of. Iphinde iqhubeke ithi is to oppose. Is to oppose. Hey, my God. Ngaqhubeka ngayothatha isichaza mazwi sesizulu. Isizulu mawukhuluma ngo resist in English, mawusumletha esizulwini iye yaba nezincazelo ezininganyana ezimnandi, kodwa ngithanda ezimbili la esizulwini. Eyokuqala ithi melana, melana. Eyesibili ithi vimbela. Eyesithathu ithi nqaba.
eyesine ithi enza inkani, naye ngiyithandayo, enza inkani. Eyesihlanu ithi zabalaza. Eyokugcina ithi phikisana. Ngithanda lezi ezintathu, lena ethi enza inkani, iphinde ithi zabalaza, iphinde ithi phikisana. Kusho ukuthini lokhu bathandekayo? Uma uJames ekhuluma ngalendlela ethi resist the devil, he will flee from you. Ukuresista akusho ukuthi into isuke ingekho, kodwa into isuke ikhona, ene usuke uyibona ngamehlo enyama, ene sometimes leyo nto leyo iza kuba sengathithi iyiqiniso. Cabanga ke mase kuthiwa wena you have to oppose into eyiqiniso, you have to withstand the action of something that is really true or that is really happening, but you have to withstand that thing. Ikutshela lento, ikutshela ukuthi lana awu act as if ingqondo yakho iyasebenza, kodwa uacta kuba sengathithi ingqondo yakho la ayisebenzi, ngoba uphikisa into oyibonayo okanye uphikisa into oyizwayo okanye uphikisa into vele econfirmed ukuthi ingalendlela. Cabanga ke wena sekuthiwa ke you must resist what has been confirmed, you must resist the report that has been confirmed, you must resist the information that has been given to you, you must resist. Ikutshela lento le, vele umuntu okubhekile la ekhanda uthi awuphili, kanti indaba emnandi la isekutheni thina bazalwane mangikhuluma kanjena ekseni ngani zami, ngibawa sibheke at the cross. Uma uKristu Jesu ethi it is finished, it is done, enye iversion izosho njalo, enye izothi it is complete. Oh my God, wayesithini uJesu makakhuluma lamazwi? Wayesitshela uJesu ukuthi emsebenzini yonke yakaSathane, uma yena eyesiphambanweni uyofika la khona eyodweba ulayini ukuthi Sathane noma ngabe kuthiwa bewuhamba nespeed saka 400 kilometers per hour, manje ufike egcineni awedluli la, akwedluli lutho ingane zami emsebenzini waseCalvary, akwedluli lutho emazwini uJesu awakhuluma athi it is finished. Isitshela lento bathandekayo, isitshela ukuthi ama report ne information zonke lezi zinto esizitholayo azilona iqiniso uma sikhumbula iqiniso eliphelele elenzeka eCalvary. Uthi uJohn wesithathu, uJohn oqala uchapter 3 uverse 8, uthi indodana yomuntu yabonakaliswa ukuba izochitha imisebenzi emimbi yakaSathane. Indodana yomuntu yabonakaliswa ngalokho ukuba izochitha imisebenzi emimbi yakaSathane. Umbuzo ongabuzwa ukuthi ayikho yini imisebenzi yakaSathane nje? I-answer izothi ikhona imisebenzi yakaSathane nanje, kodwa manje iqiniso laseCalvary lithi leyo msebenzi yachithwa,
Isitshelani ke ngani zami lento? Isitshela ukuthi sine challenge. Isitshela ukuthi sisemsebenzini okuba sime nezwi silikhulume sibe against isimo, nawe isimo osibonayo ukuthi isimo lesi singalendlela. Kodwa mawukhumbula what happened at the cross, uyijike indaba, ukhulume okwenzeka eCalvary, uzwa emzimbeni ukuthi umzimba kawuvumi, ukhulume iqiniso laseCalvary elithi ngemivimbo thina siphilisiwe. Usibona isimo sokuthi uphakathi kokweswela, kodwa ukhulume iqiniso laseCalvary lokuthi siyayazi inkosi uJesu ukuthi nakuba yayicebile yenzwa yabampofu kuba sicebe thina, uyithathe leyo nto uyilethe kuwe. Umsebenzi waseCalvary bathandekayo umnandi mangabe sewuthathe eCalvary sewu-applya kuwe, ume ithemba lingekho uresiste, ithemba lingekho uresiste, isimo usibona ukuthi si against you. Ukwenzelani lokho? Unikela uNkulunkulu amandla okuba a-acte. uNkulunkulu aka-acti ngoba sizwa ubuhlungu, uNkulunkulu aka-acti ngoba sisebunzimeni, kodwa uNkulunkulu u-actiswa ukuthi ebuhlungwini senzani. Uma ebuhlungwini simi siresista ngezwi athi uSathane lento imhlophe, thina siresiste sithi imhlophe kuwena Sathane, kithina ired. Athi uSathane lento imnyama, sithi imnyama kuwena Sathane, kithina iyelo. Siresiste isimo sisibona. Yilapho kuNkulunkulu esukuma khona a-acte. Mawungabheka abafana abathathu mabeyiswa esithandweni somlilo, abafana labayana lithi iBhayibheli bathi mabehamba beyiswa lapha babengabanjwa, babengadudulwa, babengaphoqwa. Mawufunda izwi liyakhomba ukuthi babezihambela bona beziyela esithandweni somlilo. Kodwa into ababeyikhuluma lithi iBhayibheli bathi neBukhadinezari, noma ungasifaka kulomlilo asinankinga, indaba enkulu kuzosale kwaziwa ukuthi kunabafana abathathu abangena ngenxa yeqiniso ukuthi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okuba asikhulule. Oh my God, uNkulunkulu wethu ingane zami nakulesimo esibhekene naso unamandla okuba asikhulule. Indaba enkulu ebiza ukuba siyenze, we must resist the devil, njengoba esho umbhalo weBhayibheli ethi resist the devil, he will flee from you. Shuthi ngamanye amazwi uSathane akabaleki mangabe wena ungamresist. Umresista kanjani? Uthi mangabe uSathane emi phambi kwakho, awumrapela umncengi ukuthi Sathane suka, awukhala ubalisi, kodwa uza kuye nezwi umtshela ukuthi ngithi suka ngoba izwi lithi. Uzwa umzimba umtshela ukuthi Sathane ngithi suka emzimbeni wami ngoba izwi lithi mina ngemivimbo ngipholisiwe. Ngiyawathanda lamagama makathi masithi sichaza amazwi sesiZulu enza inkani. Oh my God, ngikhumbula enye itopic ama-fellowship akakhuluma ngawo ngomunye unyaka, ekhuluma nge-stubborn faith. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi babenza inkani esimeni, hey man, babekhuluma ngetopic yokuthi yenza inkani irrespective yokuthi isimo sinjani, kodwa wena yenza inkani. Makholwa ngiyanicela esimeni esibhekene naso ukukhuluma nokubalabala, ama-report maningi. Wonke umuntu kulamalanga udokotela, wonke umuntu kulamalanga unesi. Mawungalalela izinkulumo ezikhulunywayo, sinabodokotela manje abangazange baye esikolweni sokuthi bayofundela ubudokotela, sinamanesi angazange aye esikolweni sokufundela amanesi. Mawungezwa information ungagcina ikhanda lakho lihlangahlangene. Buya kulezo zinto ozizwayo, yenza inkani.
kulesimo obhekene naso yenza inkani, zabalaza. Musukuzabalaza ngamandla akho, zabalaza ngezwi, phikisa, musukuphikisa ngeinformation oyithola kuma media, kodwa phikisa ngezwi. Uthi ke to withstand the action of, we must withstand the action of COVID. We withstand kanjani na? Ngokuba sime ezweni. To oppose, we must oppose the devil. Lamagama ingane zami ayawubusa kakhulu umoya wami kulamalanga ukuthi let us resist the devil. Asikhulume izwi esimene esibhekene naso. uNkulunkulu wethu uzo-acta ngoba esizwa sikhuluma izwi. Akazu-acta ngoba esibona sisebuhlungwini, kodwa ukukhuluma izwi kudonsa uNkulunkulu ukuba zo-acta kuma situations esibhekene nawo. Ngiyabonga kakhulu bangcwele. uNkulunkulu omusa anibusise. Yenza inkani, yenza inkani. Sewuyitholile ireport, yenza inkani. Sewuyitholile ireport, zabalaza. Sewuyitholile ireport, phikisana. Oh my God, ngalamazwi bangcwele ngithi uNkulunkulu omusa anibusise. Sizobonana ngeSunday elandelayo. May God richly bless you. Amen.